printing needs under precise printing technology. Single color offset ஆச்சு. அப்புறம் 6 color வாங்கணும். We finalized the machine on the same day itself. Advanced production அதிகமாக வருதுன்றதுனால கோமாரி புது மிஷின் வாங்கியிருக்கேன். Unloaded the machine. It just took 10 days for us to run the machine actually. We are so glad to have partnership with KOMORI. Hi, I'm Shankar, proprietor of Shankar Co. He's my father, Mr. Elangovan. He's the founder of the company. என் மகன் சங்கர் 1983 பிறந்தான். பிறந்த ஒரு 10 daysலேயே நான் இந்த சங்கர் கோங்கிற அட்ரஸில் என் வியாபாரத்தை ஆரம்பிச்சு விட்டேன். 1983 1999 சங்கர் காலேஜ் முடிச்சுட்டு என் கூட ஜாயின் ஆன. அப்படி ஒரு 2006 நாங்கள் ஆப்ஷெட்டுக்கு வந்தோம். ஆப்ஷெட்டுக்கு அப்போயும் ஃபஸ்ட்டு மிஷின் இதுதான் வாங்கணும், கோமாரி தான் வாங்கணும். அப்புறம் ஒவ்வொரு டெவலப்பர் பண்ணணும் என் பிஸ்னஸில். ஸ்கோரிங்கு முதல்ல டெடில் ப்ரெஸ் வச்சு தான் ஆரம்பித்தோம் நாங்கள். அது அப்புறம் ஆப்ஷெட் போனோம். சிங்கிள் கலர் ஆப்ஷெட் ஆச்சு. அப்புறம் 6 color வாங்கணும். கோமாரி செகண்ட் ஹேண்ட் வாங்கணும். அதுலேருந்து தான் அப்புறம் நாங்கள் இப்போ லாஸ்ட்டு 9 years எங்களுக்கு பிஸ்னஸ் நல்ல பிஸ்னஸ் ஓடிச்சு. பிஸ்னஸ் ஓடினதுனால புது மிஷினுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு போட்டுட்டு டோட்டலாக எங்கள் பில்டிங்கையே வேறு இடத்துல மாற்றிருக்கோம். முதல்ல நாங்கள் இருந்தது ஒரு 20,000 ஸ்கொயர் ஃபீட். இப்போ நான் 57,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் பில்டிங் ஆரம்பிச்சுட்டு நியூ பில்டிங் போட்டு இந்த நியூ பில்டிங்க்கோசரம் நாங்கள் இப்போ எங்கள் அட்வான்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக வருதுங்கிறதுனால கோமாரி புது மிஷின் வாங்கியிருக்கேன். அவரும் நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணார். சக்கரபாணியும் நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணி அவர் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினார். நீங்கள் இந்த மிஷின் வாங்கினீங்கன்னா அவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் எடுக்கலாம், ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. அதை ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு நாங்கள் இப்போ இது பண்ணணும். இப்போ என் மகன் எனக்கு பிஸ்னஸுக்கு எனக்கு துணையாக வந்ததுனால இப்போ எல்லாமே இன்சார்ஜ் சங்கர் பார்த்துக்கிற. அப்படி Actually, what my dad said was, it was in 1983, 10 days from the day of my birth, he made a new company named Shankar Co. He started his business in selling papers as a dealer, and also he moved into inner cards, making bottom boxes. We had a treadle machine. We are printing it entirely manual printing machines. So we have developed it from manual printing machine to an used KOMORI machine by 2006. So then after we have got a good production capacity, we have got more orders from this machine, and since the machine was so user friendly, we plan to go for a new machine on 2025. So, and we have got the new machine also now, and the production is going good and well. So when we go plan for a new machine, I suggested my dad to go for a KOMORI machine, and I insisted him to go with it. So we asked Mr. Chakrabani to come. So we discussed everything, and we go for a advanced machine in KOMORI, which is going good and great now. Previously, we had a KOMORI L640, which is an older machine. We were using it for like 10 years. It was so good and precise in printing. So for printing needs under precise printing technology, we are planned to go for a new machine with the same KOMORI, which has the latest technologies built with it, and which is the reason made us to invest in this machine. The new KOMORI GL40 Advance machine we have bought is equipped with PDC A6, which makes our job easier to make ready for easier color corrections, for easier production timing. So we plan to go with this machine immediately after the first visit of our KOMORI representative. This machine has a feature like non-stop feeder and delivery, which makes our runtime easier without stopping the machine continuously, which gives us more production and ability to print papers easily without wasting time in loading and deloading the papers.
About a year back, when we planned to go for a new machine, we approached Mr. Pratap regarding buying a new machine. So he was there on the next day with Mr. Chakrapani. We had a huge discussion for a day, and we finalized the machine on the same day itself. From the day we finalized the machine, we got every updates through mail and through call from both Mr. Pratap and Mr. Chakrapani regarding the machine booking, the status of the machine, what's the process going on, when will the machine be ready to us, so when are the payments to be done. Everything was being updated instantly, and we were also getting updates from their team regarding the structures we need for placing the machine. They were visited us regularly, and they inspected the building. Everything they did on precise time, and before the machine comes, a person arrived here to check where the machine is being placed, and he requested few changes, and the changes has been done. So when the day one machine arrived, they were a group of members who were assisting us to unload the machine. Everything they handled it perfectly. From the day they unloaded the machine, it just took 10 days for us to run the machine actually. They made it in a short term and in a precise way. It was very wonderful experience to see that happen in a short term. We are so glad to have a partnership with KOMORI, and it was truly a good time. Whenever we need a service support, KOMORI gets it done immediately without making us to wait for a day or two, which is extremely special with their team. The machine performance was so good. We have a running speed of minimum 15,000 sheets per hour, which gives us good production capacity, which we can take any number of orders and we can print it on 24 hours. We can deliver it to the customer easily. So the main focus for a KOMORI machine is we have everything in hand, which we can deliver it to the customer whenever they request. Present, we are only in garment packaging sector. We are expanding ourselves into food packaging and also in pharma. So we have a plan to go with a large production scale, and we wish this KOMORI machine will support our production capacity to the entire process. If this thing goes, we'll plan for a new machine also in few years.